So this session is basically for one-to-one session, question and answers. If you have any doubts with respect to civil services preparation and career counseling, you can ask me. I will be giving you the answer scientifically, rationally, which will help you in your further future success. If you are aspiring for civil services, 100% this session will be helping you very much. So this is not a monologue whereby I will be explaining and you will be listening. It's a dialogue whereby we both will be interacting and we will be having a discussion between us. So any doubts you can ask me now, either through message or through voice message. Vijayasri, Sravani, Venkat, Charmisri, Arvind, Kavya, Madhuri, anyone. So first I will tell you, ఏమవుతుందంటే in the process of once you complete your graduation, ఎప్పుడైతే మీ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోతుందో ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి చాలా తర్జన భర్జనలో ఉంటాం మనం. మన ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండాలి, మనం ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి అనే ఆలోచనతోని కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటాము. సో నేను మీకు మార్గాలు చెప్తాను. ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ ద వేస్ ఆఫ్టర్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్. మెయిన్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ ఆర్ బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్, what you have to do. So if you want to pursue your MTech, then you have to write GATE examination. If you want to work in public sector undertakings, you have to write for GATE examination or individual examinations. Or if you want to become a scientist, you can write a DRDO exam or ISRO exam. Or else, if you want to come directly into the government sector, then you have to write a Staff Selection Commission examination or Union Public Service Commission examination. Or else you want to do the job in financial sector, then you have to write about RBI Grade B or NABARD or SEBI or IRDA. These are all the opportunities which are opened for you. Or else you can go into the software sector and you can get a employment and minimum salary of 30,000 or 20,000 or 40,000 you can get in the very first 2 years. So these are all the opportunities. These are all the opportunities. When should we join test series? So Niharika, this is the correct time. If you're aspiring for 2025, now you have to join integrated prelims cum mains test series. If you had completed your coaching, then you have to join integrated prelims cum mains test series, which will be helping you for prelims examination as well as mains examination, as well as your optional. According to your optional also, you have to join the test series. And by December 31st, you have to complete your mains preparation of your GS, mains preparation of your optional, and January 1st onwards, exclusively you have to sit for your prelims. If your attempt is 2025, మీ attempt 2026 అయితే మీరు 2025 డిసెంబర్ కల్లా సిలబస్ కోచింగ్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. December 31st 2025 కల్లా January 1st నుంచి ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిలిమ్స్ మీద కూర్చోవాలి. ఎందుకు అనంటే క్లియరింగ్ ప్రిలిమ్స్ ఈస్ బికమింగ్ వెరీ టఫర్ టాస్క్. ఎస్ sir, I started my preparation from September. I am too late. If yes, then how to resolve this? Then you should at least from now onwards you have to be focused. From now onwards you should be consistent. That is the only resolution. For those who started already preparation, you have to be consistently preparing. See, success ki ఒకటే ఒక మంత్ర ఏంటి అని అంటే కన్సిస్టెంట్ ప్రిపరేషన్. ఎవరైతే కన్సిస్టెంట్ గా మొండిగా స్టబర్న్ గా రిజిడ్ గా ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళు విజయం పొందినట్టు చరిత్ర. ఎస్ వాసవి, ఆశా, శ్రావణి. So I hope your IIIT students are also there. IIIT students, if you have any doubts, you can ask me. So basically what we are doing, I want to give the information to IIIT students. So IIIT students, your management, your government, you are working, you are part of Andhra Pradesh government. So the management of IIIT is very proactive. They want to help the students. And as Academy, Vishnu AS Academy, as well as IIIT, we are coming up with a collaboration. We are forming a memorandum of understanding. So whereby a collaboration will happen between IIIT and Vishnu IAS Academy for your civil services preparation. We are going to take your responsibility of civil services preparation and you will get success if you prepare consistently. That is 100% sure. Madhuri, sir, freshers, how to start the preparation? For freshers, how to start the preparation? See, what you have to do. If you are fresher, first you have to start your NCERT preparation. ముందుగా మీరు మీ యొక్క NCERT preparation start చేయాలి. NCERT preparation, that too you should not read all books. You should read only social science books of 8th class, 9th class, 10th class. For geography 11th class and 12th class. For economy 11th class and 12th class. So if you plan now, for example, now it is September 14th. So from September 20 onwards, you have to sit for your NCERT. 1 month NCERTs you have to complete. After completion of your NCERT, 1 month of NCERT, then
From October 21st onwards, you have to sit for your general studies prelims cum mains batch. General studies prelims cum mains batch. In that way, 1 month you have to complete your NCERT books, and from October 21st, 1 month. After October 21st onwards, you have to sit for your GS preparation, general studies preparation. If you are planning for 2026, then 2025 completely you have to do your coaching, your classes, your exams, and 2026 January 1st onwards, you have to sit for your prelims. Vijay Samuel, sir, for APPSC group 1 also, should we study? Yes, NCERT is inevitable. It can be for UPSC, it can be for APPSC, it can be for TSPSC, or it can be for SSC. NCERT books are fundamentals. అవి బేసిక్స్ అన్నమాట. ఎవరి దగ్గర అయితే ఫండమెంటల్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా విజయం పొందుతారు. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ స్ట్రాంగ్ విత్ ద ఫండమెంటల్స్. How to deal with current affairs? Should I make the notes? Yes, Dhyaneshwar, from now onwards, you have to plan your preparation with respect to current affairs. Daily in YouTube, we are posting in Vishnu IAS Academy Telegram YouTube channel. There's a Telegram channel also, Vishnu IAS Academy, whereby we are providing you daily newspaper analysis freely in YouTube that you can get. And we are providing classes exclusively. In that classes also, current affairs analysis will be there. Weekly roundup will be there. That will be sufficient for your current affairs preparation. Yes. Chinta Maheshwari. My question is, why we are joining UPSC to serve the country? If we serve the country to joining the NGO, or we can directly serve the people. If we want power, we can join the politics. All the power came instead of all this. Why we can join the UPSC? See, one thing I will tell you. In NGO, you can do voluntarily. 100% it is service to the nation only. For Maheshwari, I am answering. 100% it is servicing the nation through voluntarily. Non-governmental organization, NGO means VO, voluntary organization. Voluntarily you will be working. That is a good thing. But sometimes when we work all voluntarily, we are limited. We don't have absolute powers. We don't have more powers. If you are a politician, you will be a policy maker. You will not be a policy implementer. If you want to really serve, the only solution is two things: policy maker and policy implementer. Yes, 100% politics is also a very good solution. But nowadays, politics is completely money. Money is a thing which is playing the politics. But however, if you serve the nation, if you serve the people, obviously politics is a very good idea. Rather than NGO, politics can do a lot of things. Alternative to politics is where you don't have money, where you don't have political hegemony, where you don't have political hereditary, you don't have any father, you don't have any grandfather, you don't have any brother who is already in politics, you know that you cannot survive. 100%, it's true. So the best alternative is what? Civil services. But if you want to go into the politics, what you can do? In civil services, you can serve the nation for 20 years. You will get proper idea. Then you can go into the politics. A lot of people are doing the same. For example, Yashwant Sinha. For example, Jairam Ramesh. Got it, Maheshwari? Dhyaneshwar Power, yes. YouTube video will be there. That is YouTube video. If you want to live classes, yes, you can get the live classes also. For that, you have to enroll. Yes. Very good question, Maheshwari. I appreciate you. Challa Saravani. Is there any technique to study the NCERT in simple way? There are techniques. You have to make a summary notes, or else we will be providing you the summary notes. You should only read the summary. You should not read the complete books. It's a very bad idea. Never we should read the complete NCERT. We have to read the summary. That summary material is in it. And what is the technique? I will tell you. For history, 6th class, 7th class, 8th class, 9th class, 10th class, history books. For geography, 11th class and 12th class. For economy, 11th class and 12th class and 10th class. For polity, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, enough. And best technique is when you are reading, if you make summary notes, that summary notes only will be helpful. Making summary notes is very, very important. Yes. Anyhow, that we will be providing in the course. Yes. Next. Sai Charan. Prescribe standard books after completing NCERT. How should one approach standard books? Please prescribe some websites to know about all government policies, sir. Yes, very good. I will tell you. Prescribe standard books for completing NCERT. I told you now only. Sai Charan. For you, again, I will repeat. For history, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. For history. For economy, 10th, 11th, 12th. For geography, 11th and 12th, NCERT books. For polity, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Small books will be there. That is for NCERT. For standard books, if your option is anthropology, complete anthropology by McGraw-Hill's by Vishnu Vardhan. That is a standard book for anthropology. Lakshmikant, yes, for polity. Ramesh Singh, yes, for economy.
History, Nitin Singhania, yes, it will be helpful, and Spectrum book of modern India. And geography, NCERT books are enough and more. For science and technology, McGraw-Hill's publications are there. For environment and ecology, you can go with Barocha book. These are the very, very standard books. Current affairs, in our Telegram channel, freely we are providing daily current affairs. That link I will post you now. Or you can search in Telegram, Vishnu IAS Academy, Vijay Bhava. Niharika, sir, how to make a daily plan of optional and GS for mains? I will tell you, Niharika. First, I will think that you are planning for 2026. Your coaching has been not completed. Then how to prepare? Second, your coaching has been completed. Then how you should prepare? In this way, I will tell you. So if your coaching is not completed, first everyone should complete their classes. Compulsory, there is a requirement of classes. There is a need for a lighthouse. There is a need for someone to guide us. For example, take my example. If I want to go into the sports sector, or if I want to go into the film sector, without any guidance, without any advice, how I can go? Impossible. True. So there is a need for guidance. There is a need for mentorship. There is a need for direction. For that direction, there is a need for classes. So first you complete your classes of your optional and complete your GS classes. Then you will get the command. Then you will get the confidence that my classes are completed. While doing your classes, you have to make the revision notes. And that revision notes your permanent notes. Then you start for answer writing practice. Daily write one answer and show to your mentor. Daily write one answer and show to your mentor. Mainly for your optional. For GS, write weekly test, enough. For prelims, one weekly test. For mains, one weekly test. Like that, if you plan for 2026, you will clear your prelims and mains and you will get the rank in 2026. But if you are planning for 2025, for example, if your coaching has been completed, now what you have to do? September 14th today. So September 15th onwards, September 15th, October, November, December, you should complete your GS mains part, like ethics, essay, internal security, Indian society, international relations. This you have to complete with your optional till December 31st. Then January 1st onwards till May 29th, May 28th exam. You should exclusive sit for your prelims preparation. Once you clear prelims, for my students, you will be provided high exclusive care for your mains preparation. So once your prelims has been clear, you no need to worry about your mains. You have to come. You come to the Hyderabad, your mains also will be cleared. In that way, the directions as well as the guidance will be provided once if you clear the prelims. Got it? Yes. Next question. Ranjita, how to handle stress in the stage of preparation? Yes, Ranjita. See, stress will be there. But one thing you remember, for me also stress will be there. Lot of stress will be there. Then you have to think about why. Why you started. Why you want to become an IAS officer. Why you started, why you want to become an IAS officer. That is very, very important. Your why should be strong. When your why is strong, then any stress or anything cannot stop you. So you have to be very, very strong. That why is very, very important. So you think that why is the reason behind it. Sir, how to interlink recent current affairs in types of questions in optional, and how to interlink the concept of both paper of optional anthropology? Yes, Divya, I will tell you. For example, when you're talking about evolution of man. So recently, which fossil was excavated? You have to add it. When you're talking about tribal displacement, tribal rehabilitation, like Polavaram Dam of Andhra Pradesh. Because of construction of Polavaram Dam by Andhra Pradesh government and central government, which tribal community is getting displaced? Like Koya tribal community is getting displaced. So that example you have to write. Like that, what is happening in the near future, what is happening on daily basis, you have to link it with statistics or static part or conceptual part. In that way, you have to link Divya. Vasavi, how to start answer writing practice? Yes, you have to start answer writing practice, but initially you start with very, very basics, Vasavi. Ante ela. First you write a paragraph on, simple paragraph on democracy. What is democracy? What is secularism? What is republicanism? How this secularism is beneficial for democracy? చిన్న చిన్న పారాగ్రాఫ్లు రాయాలన్నమాట. డెమోక్రసీ మీద ఒక పారాగ్రాఫ్ రాయాలి, రిపబ్లిక్ మీద ఒక పారాగ్రాఫ్ రాయాలి, సెక్యులరిజం మీద ఒక పారాగ్రాఫ్ రాయాలి. అలా చిన్న చిన్న పారాగ్రాఫ్లతో ఎప్పుడైతే మనం స్టార్ట్ చేస్తామో ఒక మంచి ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట. అలా
ఒక 20 days ప్రాక్టీస్ చేయాలి. యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ లైక్ దట్ ఫర్ 20 days. ఆఫ్టర్ 20 days యూ హ్యావ్ టు టేక్ క్వశ్చన్స్ like teacher given question or previous year question. For that question you have to write the answer. For that question you have to write the answer and you have to show to your mentor, you have to show to your teacher and tell your teacher to evaluate. Based upon your answer, the teacher will be giving you the feedback. That feedback is very important, and next day you should not repeat the mistake, and what the feedback is given by your mentor or teacher, you should implement properly. Got it, Vasavi? Yes, please. Any questions more? Yes. Ardhamaindi kada Vasavi? Everyone are understanding, right? You can also talk with me. Why one should opt anthropology as an optional? Sai Charan. Why one should opt anthropology as optional? Interest. It's mainly based upon interest. There is no compulsion. అది మీ ఇష్టం. ఆంథ్రపాలజీ తీసుకోవచ్చు, పిఎస్ఐఆర్ తీసుకోవచ్చు, తెలుగు లిటరేచర్ తీసుకోవచ్చు, ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ తీసుకోవచ్చు. There are 40 odd optionals are there. But the benefit of anthropology optional or PSIR optional, any optional. Every optional have positives and negatives. Every optional have advantages and disadvantages. I am telling you, anthropology is also having disadvantage. Anthropology is also having advantage. For example, I will tell you. Anthropology static syllabus, limited syllabus. If you make notes and if you read the notes and if you reproduce these answers, these notes or these points in your mains, you will get marks. But the disadvantage, remembering part will be more. Tribal examples you have to remember, evolution of anthropology, fossils you have to remember. Remembering part will be more. That is a disadvantage. But if you remember that, syllabus is less, content is less. So for static syllabus, for limited syllabus, and mainly evaluator will not give them marks based upon subjectiveness. The answers are objective in nature. So that point is there in your answer, you will get the marks. That is the benefit. Got it, Sai Charan? Only by self-preparation is it possible to achieve the UPSC. 100% Shravani, it is achievable. 100% it is achievable. But just understand. Shravani, I think you are in Andhra Pradesh now. So you are coming from Andhra Pradesh to Hyderabad. Alone you are walking, you are coming, you are walking. So there is a route to Vijayawada, there is a route to Vizag, there is a route to Chennai, there is a route to Hyderabad. Someone should guide you, someone should tell you, Then what will happen? Then you will go quickly to the Hyderabad. If not, what will happen? You will go to Chennai. Then when you go to the Chennai, they will tell that this is not Hyderabad, this is Chennai. Ayo, what you should do? Then in Chennai, you will ask, what is the route for Hyderabad? Then again, you have to take a diversion. It takes time. Self-preparation will help you, but it will take time. But when you get appropriate mentor, when you get appropriate coaching, when you get appropriate classes, 100% it will help you. 100%. Yes. Hanu Kumar, first I have to start with optional or GS course. Yes, Hanu Kumar, first you have to start with GS. General studies is very, very important. Eventually, you can start your optional. First, general studies is general knowledge you will get. Subject knowledge you will get, Hanu Kumar. So first you have to complete your GS. After 2-3 months of GS classes, you have to shift to optional. How to build vocabulary for answer writing. Practice Vijay Samuel. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఈవెన్చువల్గా మీరు డెవలప్ అవుతారు. అది జరగాలి అంటే న్యూస్ పేపర్ చదవాలి. వెన్ యూ రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్ దేర్ విల్ బి జార్గన్. ఆ vocabulary ఏమంటారంటే జార్గన్ అంటారనమాట. ఫర్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ దేర్ విల్ బి ఏ జార్గన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆన్సర్ ఇన్ పాలిటీ, ఐ హ్యావ్ టు యూస్ సోవర్నిటీ, రిపబ్లిక్, ఫ్raternity, democracy, secularism. These words I have to use. When I'm writing economic answer, the words which I should use is like inflation, capital account deficit, infrastructure, investment, like this. When I'm using the geography, then I have to use the words like tectonic plates, earthquakes, El Nino, La Nino, monsoons. Not rainy season, monsoons I have to use. Like that, for every subject, there will be a vocabulary which is called as jargon. When you learn that jargon, you will get more marks. Got it? Who asked this question? Yes, Ranjita. What should be the process to ace a CSAT? Like how to start? CSAT is very important. First, you start with your quantitative aptitude and reasoning. Then you go for comprehension passages, Ranjita. Yes. Is it necessary to maintain a good academic score? No, Sai Charan. If you get third class also, there is no necessity. యూపీఎస్సీ ఏంటంటే ఈ రోజు నుంచి మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజు నుంచి మనం ఎంత కన్సిస్టెంట్గా ఉన్నదన్నది ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజు నుంచి నువ్వు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసినావు అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఇంతకుముందు దే విల్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ యువర్ హిస్టరీ, దే విల్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ యువర్ మెరిట్, దే విల్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్, దే విల్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ యువర్ పర్సంటేజెస్.
I know my students who are third class in their graduation, they cracked UPSC examination. From today, how you are preparing, from today, how much serious you are, that is very, very important, Mr. Sai Charan. Varshini, how to plan to read newspaper in a day? Like, is there a need to read whole newspaper or anything? You no need to worry, Varshini. Daily in our YouTube channel, what are all the articles which you have to read? I am mentioning, I and Bharat sir, we are there, Manu Nair sir, we three are daily, on daily basis, we are providing the analysis of daily newspaper. That is sufficient. You can follow it. Sir, my optional course lo basics nunchi start chestara 100% Gautami. Very basics, very basics. Terminology nunchi start avutundi Gautami. Like if you want to give 2025 item, how to plan current affairs, sir. Now onwards, you start. Now see, listen. September 15th tomorrow. So September 15th, October, November, December. You complete your GS mains part. Ethics, essay, internal security, society, international relations. You complete it with optional. From January 1st onwards, exclusive prelims. After you are clearing prelims, you just call me. I will tell you what to do after prelims for 3 months. Join a test series, GS mains test series, and write all the tests. Sir, now I am BTech final year student. I am planning for 2025 attempt. I have been preparing from my second year. Very good, Malish. But I didn't practice answer writing for GS, but I did practice optional. Can you suggest me, sir? What I do now, December, I have a semester exam. I didn't practice answer writing for GS, but I did practice. Oh, you practice for optional, huh? Very good, Malish. So now compulsory. Now I will advise you, we have integrated prelims cum mains test series, which will be focusing on 2025 rank. Now we will be doing GS mains answer writing till December 31st. From January 1st onwards, there will be prelims exclusive test. After prelims, there will be mains exclusive test series. This will help you in rigorous answer writing practice. Maheshwari, is newspaper reading good or newspaper analysis on YouTube are good for vocabulary? Very good, Maheshwari. Newspaper reading is good, but how? First you read it. First you read it. You have to remember that you are a beginner. You read it. Then you will understand it. You will grasp it. You will analyze it. You will understand it. You will comprehend it. But sometimes you cannot understand the meaning of the article. Then you go to the YouTube video. Then you listen it. Then you can complete your newspaper properly. Like this, if you practice for 1 month, then you no need to watch the YouTube video. Just newspaper, fatafat, you can read it. Got it, Maheshwari? Sir, can a candidate focus on one particular area in prelims and score qualifying marks with just average? No, impossible. Kavyanjali, impossible. Nowadays it is impossible. They are focusing on all sections. Once upon a time, when I was preparing, it was there. For example, honestly, I am telling you, I didn't prepare ancient India, medieval India. You will not believe. I went to UPSC interview 3 times. I cleared all my attempts prelims. I wrote mains. At that time, only 4 attempts were been there. For all my attempts, I wrote mains. Prelims I cleared. But I didn't prepare ancient and medieval, I am telling you. I am poor at history. I am good at polity. I am good at economics. I am good at ethics. I am good at anthropology. Yes, everyone have their strengths and weakness. And one more thing. In this preparation, you have to be very honest. That will come out in this preparation. Why? Because you will be keeping a hell lot of hard work. అప్పుడు ఏమవుతుందనంటే అంత తుచ్చే ఏమీ లేదు, మనం కష్టపడాలి, మనం కష్టపడితే మనం గెలుస్తాము అన్న స్థాయికి ఎదుగుతాం అన్నమాట. ఒకటి మాత్రం నిజం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మనం యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్లో ఉంటామో ఒక మంచి మనిషిలాగా ఎదుగుతాం. ఎందుకనంటే కష్టపడతాము, హార్డ్ వర్క్ చేస్తాము, కొన్నిసార్లు పాస్ అవుతాము, కొన్నిసార్లు ఫెయిల్ అవుతాము, కొన్నిసార్లు దెబ్బలు తింటాము, కొన్నిసార్లు మన ఫ్రెండ్స్ మనం దూరం వెళ్ళిపోతారు, మన ఫ్రెండ్స్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు, మనం బాధపడతా ఉంటాము, చదువుకుంటా ఉంటాము. ఇంట్లో వాళ్ళు అంటా ఉంటారు, ఏంట్రా బీటెక్ అయిపోయింది ఇంకా పని చదువుతూనే ఉన్నావు, ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు చదువుతావురా అని అంటారు. ఇవన్నీ బాధల నుంచి నువ్వు ఒక ఐరన్ రాడ్ లాగా బయటకు వస్తావు. అప్పుడు ఏమనుకుంటావు, ఎంత కష్టపడి నేను సివిల్ సర్వెంట్ అయ్యాను, నాకు ఈ లంచం గించం నాకేమొద్దు, నేను ప్రజాసేవ శ్రేయస్సు కోసం పనిచేస్తానని అంట. అది మాత్రం మంచి విషయం. మీరు ఎవరైనా చూడండి, యూపీఎస్సీ సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళని చూడండి, వాళ్ళు మంచి వ్యక్తుల్లాగా సమాజంలో ఉంటారు. చూడండి మీరు. ఆశా, ఎనీ మోర్ డౌట్స్? గౌతమి, తేజస్విని, పవన్ కుమార్, ప్రసన్న, శివమణి, వర్షిణి, యూ కెన్ టాక్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. ప్రసన్న, I hope I am addressing your questions. So there is a question from Kavyanjali answer, sir, can a candidate focus on one particular area in prelims and score qualifying marks? You should focus on all the topics. Mainly CSAT is very important nowadays. People are clearing GS1, but they are unable to clear CSAT. That too, IITians.
NITians, they are thinking it is easy and they are not neglecting it. But there the problem is coming. See, Sai Charan, sir, can you briefly explain about anthropology, sir? How questions were asked? What guidance did you give to Maharati ma'am? See, listen, it's not about, see, Sai Charan, it's all about. So before Sai Charan's question, I will give answer to Gautami. As I told you, Complete Anthropology, one book is there, which is written by me, by McGraw-Hill's Publications. The biggest publication in India, McGraw-Hill's, has published a book of anthropology by the name called as Complete Anthropology. That is sufficient. Apart from it, if you want to read more, you can read a Nadim Hasnain book. You can read P. Nath book. You can read LP Vidyarthi Socio-Cultural Anthropology book you can read. And Ember and Ember book is very, very important. Anthropology by Ember and Ember. These are the 5 books which you have to read. Number 1, Complete Anthropology by McGraw-Hill's. Complete Anthropology by McGraw-Hill's. P. Nath book, Physical Anthropology. Socio-Cultural Anthropology by LP Vidyarthi. Nadim Hasnain book, Tribal India. And Ember and Ember Anthropology. These 5 books are sufficient. Sir, how to manage time in preliminary examination? Yes, Ranjita, you should have a proper strategy. When you have a proper strategy, then only you can manage your time in your prelims. First round, when you start writing your prelims examination, in first round, you have to answer 50 questions. Ad hocly, I am telling you, not permanently. 50 questions which are most known to you, where you are 95% sure that 50 questions you have to do within the 1 hour. Then next 30 minutes, you have to go for second round. Remaining 50, once again, you look at 80% where you are confirmed at, that you have to keep. 30% has been done. 30 minutes has been done. Another 30 minutes, where you should read only those questions you are 60% you are sure about. Like that, never you should attempt more than 90 questions. Negative marking is there. Not more than 90%. Means 100 questions, 90 questions. If it is 80 questions for CSC SAT, 72 questions you have to address. Like that, we should have a strategy. Then time management happens. Got it? Ranjita? Sir, for APPSC Group 1 aptitude, what books are needed to practice? R.S. Agarwal book. That too not that much standard. Little bit less standard will be there for State Public Service Commission. The standard will be very, very less. Sir, I know it's not relevant to today's class, but do you think women's dressing is a reason for increase of rapes, women foaming around outside a reason? Even own family persons are opposing my opinion that women's dressing is not the reason. I confuse to form an opinion. If you don't want to answer, please. No. Varshini, 100%. How a woman's dress will be a reason? It is the looks. It is a perspective. వాడి చూపు తప్పుది. వాడి చూపు తప్పు. వాడి చూపు తప్పు కాబట్టి వాడు అలా చూస్తున్నాడు. మళ్ళీ అలా అమెరికాలో ఎందుకు చూడరు మరి? అలా అయితే అన్ని చోట్ల చూడాలి కదా. మరి అమెరికాలో ఎందుకు రేప్స్ జరగట్లేదు? లండన్లో ఎందుకు రేపులు జరగట్లేదు? సౌత్ అమెరికాలో అయితే దే వేర్ మోర్ లిబరల్ డ్రెస్. Then South America is also very less, the number of rapes are very, very less in South America and European countries and North American countries. So from these examples, we can prove that it is not the dress which is responsible for rapes. It is the vision of the men, the looks of the men, the perspective of the men is responsible for the rapes. Got it, Varshini? ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదమ్మా. అలాంటప్పుడు మరి సౌత్ అమెరికా అక్కడెక్కడ కూడా జరగాలి కదా మరి. గోవా, యూ టేక్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇండియా, గోవా. The number of rapes cases booked in Goa police stations are very, very less compared to other parts of Bihar or Uttar Pradesh or Andhra Pradesh. So necessary to complete revision notes before joining test series? No, not necessary. With your test series, if you make revision notes, that revision notes will help you to write a very good answer. So prepare, make revision notes, write test. Prepare, make revision notes, read revision notes, write test. So then and there, you will understand how much you are reproducing on the paper. Got it, Niharika? Sir, please request Telugu medium coaching. Yes, we provide Telugu also, no problem. Dasari Venkateshwarlu, we also provide Telugu. Classes Telugulo untundi, Englishlo untundi, కానీ మెటీరియల్ మాత్రం ఇంగ్లీష్లోనే ఇస్తాం. సార్ బుక్స్ తెలుగు మీడియం దొరుకుతాయి సార్? వెరీ గుడ్. సి దాసరి వెంకటేశ్వర్లు ఈజ్ ఆస్కింగ్ దట్, ఆయన ఏమడుగుతున్నారంటే తెలుగులో కూడా చదువుకోవచ్చా అని అంటున్నారు. 100% తెలుగులో కూడా చదువుకోవచ్చండి. తెలుగులో కూడా మెటీరియల్ అవైలబుల్గా ఉంది. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కరెంట్ అఫైర్స్, కరెంట్ రిలవెంట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. అది ఒక్క డిసడ్వాంటేజ్. కానీ మనకు బుక్స్ అయితే మాత్రం ఇంగ్లీష్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, తెలుగులో కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. రంజిత సార్, తెలుగు మీడియం ఒక సెట్ కావాలి సార్. మీరు తెలుగు మీడియం సెట్ మీరు అశోక్ నగర్, హైదరాబాద్ అశోక్ నగర్కి వస్తే మీకు సెట్స్ దొరుకుతాయి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ.
Sir, in Vishnu IAS Academy, you provide the study material. Is that enough in handy, or we need to make revision notes? No, no. The material which we provide is like a fair notes, a clear explanation, clear understanding of the topic we provide. But when you do revision, as you understood the concept, as you got the knowledge on the subject, you no need to have the fair notes. You need to make the notes which is understandable to you. మీకు ఎలా అర్థం అవ్వాలో అలా మీరు రివిజన్ నోట్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో అందుకోసం రివిజన్ నోట్స్ ఎవరికి అర్థమయ్యేలాగా వాళ్ళు రాసుకుంటే వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమై వాళ్ళు ఈజీగా చదువుకోగలరు, గుర్తుంచుకోగలరు. గాట్ ఇట్? సార్, షాల్ ఐ స్టార్ట్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఫర్ జిఎస్ ఆఫ్టర్ ప్రిలిమ్స్? 100% మలేష్, యూ కెన్ స్టార్ట్. కానీ అప్పుడు ఏమవుతుందనంటే మీ ఆన్సర్స్కి మార్కులు పడవు. ప్రిపేర్ అప్పుడు చేసుకోవచ్చు, కానీ మార్క్స్ రావు దానివల్ల. డే 1 నుంచి మనం ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఒలింపిక్స్కి మీరు పోటీ పడాలనుకున్నారు. ఒలింపిక్స్ 1 మంత్ ముందు మీరు రన్నింగ్ చేస్తే, ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు ఒలింపిక్స్ మెడల్ గెలుస్తారా? లేకపోతే ఒక 2 సంవత్సరాల కఠినంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒలింపిక్ మెడల్ వస్తుందా? చెప్పండి ఆన్సర్ నాకు మల్లేష్. సో మనం ముందు నుంచి మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ముందు నుంచి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే కదా మనం ఆ మూమెంట్లో ఆ ఒలింపిక్ స్టేడియంలో మనం ప్రాపర్గా రన్ చేయగలం. అలానే ఎప్పుడైతే రిగరస్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుందో వాళ్ళే విజేతలు అవుతారు. దేర్ షుడ్ బి ప్రాపర్ ప్రాక్టీస్. whenever there is proper practice, then only the higher chance of winning the race. And one more thing I will tell you, mainly Rishabh Sharma, आपको बोल रहा हूं मैं. So you are at North India, I am telling you Rishabh Sharma, the most important. You have to be very consistent, yaar. You have to work hard. It is mainly with respect to consistent. అందరికి చెప్తున్నాను, UPSC exam is not easy exam. UPSC exam is tough examination. Why? Because you are going to become the district collector. Under you, nearly 2-3 lakhs people will be there. You are going to administer 2-3 lakh people, not 2-3 people, 2-3 lakhs people. Then how much capacity you should have, how much skill you should have, how much IQ you should have, how much decision-making skills you should have, how much interpersonal relation skills you should have. Then you should be so much skilled. సరే, డే 1. అందుకే డే 1 నుంచి ఆన్సర్ రైటింగ్ అంటే బేసిక్స్ డే 1 నుంచి కాదు. ఎన్సీఆర్టీ అయిపోతుంది కదండి, ఎన్సీఆర్టీ అయిపోయినాక ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అంటే October 21 నుంచి చేస్తే బెస్ట్. గాట్ ఇట్ గౌతమి? వాట్ ఐ మీన్, ఆన్సర్ రైటింగ్లో మ్యాక్సిమం స్కోర్స్ చేయాలి అంటే ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉండాలి సార్? సింపుల్ కావ్యాంజలి. ఇంట్రో, బాడీ, కంక్లూజన్. ఇన్ దట్ బాడీ, based upon the points. For example, if you write about chartered citizen charters అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది గవర్నెన్స్లో. Citizen charters. What is citizen charters? For the first time in the world, where the citizen charters are there? In India, citizen charters were being brought by whom? Features of citizen charters, examples of citizen charters, positives of citizen charters, negatives of citizen charters, conclusion. What second administrative reforms commission told with respect to citizen charters. ఇలా ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్లో కనుక మీరు ఆన్సర్ రాశారు అంటే మీకు మార్క్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఆంథ్రోపాలజీ తీసుకుందాం. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అందులో ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ హోమో ఎరెక్టస్, టైం పీరియడ్ ఆఫ్ హోమో ఎరెక్టస్, దాని ఫాసిల్స్ ఎక్కడ దొరికింది, డిస్కవర్డ్ బై హూమ్ అండ్ వేర్ వి గాట్, ఫిజికల్ ఫీచర్స్, కల్చరల్ ఫీచర్స్, యూనిక్ ఫీచర్స్, రీజన్స్ ఫర్ ఎక్స్టింక్షన్, కంక్లూషన్. ఇలా 7 హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ హెడ్డింగ్స్కి మనం ఆన్సర్ రాస్తే చాలు. Sai Charan is asking me, sir, what are your biggest learning from failures while you prepared for UPSC? I will tell you honestly, Sai Charan. See, I went to UPSC interview for 3 times, but my bad luck is I come from very economically poor background. So I got a government job in Canara Bank as a probationary officer, assistant manager. So because of my financial condition, I need to do the job. And banking sector is very busy. Morning 9 to evening 9, I used to work. Huge work pressure. So I cannot resign the job. They didn't give me leave. I was working and I was preparing. I was working and I was preparing. In that environment also, I went to UPSC interview, clearing prelims and mains. That is what which I feel proud. But however, because of నా కాళ్ళు 2 పడవల మీద కాలు పెట్టడం వల్ల నాకు ర్యాంక్ రాలేదు. సో దానివల్ల మనకు అర్థమవుతున్న నీతి ఏంటి అని అంటే, 2 పడవల మీద కాలు పెట్టకూడదు. ఏ పని అయితే చేస్తున్నామో ఆ పనిని కృత నిశ్చయంతోని, సంకల్పంతోని, స్టబర్న్గా, కన్సిస్టెంట్గా, రిజిడ్గా ఎప్పుడైతే మనము మన హార్ట్ అండ్ సోల్ పెడతామో అప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా విజయం వస్తుంది. నేను చేసినటువంటి పొరపాటు 2 పడవల మీద కాలు పెట్టాను. నేను కెనరా బ్యాంక్ గవర్నమెంట్లో జాబ్ చేస్తున్నాను, సివిల్ సర్వీసెస్ 2 ప్రిపేర్ అయ్యాను. దానివల్ల ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళాను, కానీ ఆ పైన 10-12 మార్కుల వల్ల నాకు మిస్ అయిపోయింది. డిడ్ యు గాట్ ఇట్ చరణ్?
Sir, if you didn't attend classes for some days, you have already provided recorded classes, but we want live classes again. Is it possible? Yes, yes. 2 years, Ravani. 2 years. 2 సంవత్సరాల వరకు మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. మీకు 2 సంవత్సరాల వరకు లైవ్ క్లాసెస్ అటెండ్ కావచ్చు. రికార్డెడ్ వీడియోస్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఓకేనా శ్రావణి? సార్, వేల్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ఐ లూజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ మిడిల్. విల్ యూ గివ్ సమ్ సజెషన్స్ రీడింగ్ దిస్? శివమణి, నువ్వు ఎందుకు చదవడం మొదలు పెట్టావో ఆలోచించు. ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ లెవెల్స్ పడిపోతాయో, కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ పడిపోతాయో ఒకటొకటి ఆలోచించుకో. అసలు నేను ఎందుకు ఐఏఎస్ అవుదాం అనుకున్నా? వై వై యూ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్? వై యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్? ఆ వై ఎవరికైతే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో వాళ్ళే విజేతలు. ఏమో డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగొచ్చు. సో చాలా మంది కష్టపడుతూ ఉంటారు, మనం కూడా కష్టపడుతూ ఉంటాము, కానీ అందరికీ ర్యాంక్స్ రావు. బట్ కొందరికే ర్యాంక్స్ వస్తాయి. అంటే వాళ్ళకి లక్ ఉన్నట్ట? మీరు లక్ ఫ్యాక్టర్ నమ్ముతారా? లక్ ఉంటుంది, 100% లక్ ఉంటుంది. 90% హార్డ్ వర్క్, 10% ఇస్ లక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా స్టోరీ చెప్తాను. నేను యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యాను. యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయినప్పుడు ప్రదీప్ కుమార్ బోర్డు నాకు పడింది అనమాట. నా థర్డ్ అటెంప్ట్, నా లాస్ట్ అటెంప్ట్. థర్డ్ ఇంటర్వ్యూ లాస్ట్ అటెంప్ట్ అనమాట. థర్డ్ ఇంటర్వ్యూ లాస్ట్ అటెంప్ట్. బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాను, ఎందుకంటే లాస్ట్ అటెంప్ట్ అది. దాని తర్వాత అటెంప్ట్స్ లేవు నాకు. చాలా హార్డ్ వర్క్, చాలా 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 కాన్ఫిడెంట్గా చాలా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాను నేను. మనకి యూపీఎస్సీ బంగ్లాలోకి వెళ్ళగానే మనకి ఏ బోర్డో తెలిసిపోతుంది అనమాట. సో ప్రదీప్ కుమార్ బోర్డ్ అని పడింది. అప్పుడు నాకు తెలిసింది. అదే రోజు ఒక జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఆయన రిక్రూట్ అయ్యాడు యూపీఎస్సీలో, యూపీఎస్సీ మెంబర్ లాగా. ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు అనమాట. సో కొత్త మెంబర్, మనకి ఎలాంటి హిస్టరీ లేదు. ఆయన ఎలాంటి మార్క్స్ వేసాడో మనకు తెలియదు అనమాట ఇంటర్వ్యూ బోర్డులో. సో నేను వెళ్ళాను, నేను ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యాను. 2-3 టైమ్స్ వెరీ గుడ్ అన్నాను నన్ను. ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. ఐ కేమ్ అవుట్. ప్రదీప్ కుమార్ బోర్డ్ టోల్డ్ మీ వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, మార్క్స్ బ్రహ్మాండంగా పడతాయేమో అని అనుకున్నాను. నాకు మెయిన్స్లో బాగా మార్కులు వచ్చాయి. ఇంటర్వ్యూలో 149 మార్క్స్ వేశారు. 149 మార్క్స్. రిజల్ట్ చూసుకున్న తర్వాత మార్క్స్ పెడతారు కదా, 140. నాకు బాధ అనిపించింది, ఎందుకు 149 మార్క్స్ వచ్చాయని. సో నేను ఆర్టీఐ ద్వారా ఎవరెవరికి ఎన్నెన్ని మార్క్స్ వేశారని చెప్పేసి నేను రిపోర్ట్ అడిగాను అప్పుడు 2016. అప్పుడు నాకు ఆ ప్రదీప్ కుమార్ బోర్డులో ఎవరెవరైతే అటెండ్ అయ్యారో వాళ్ళ మార్క్స్, ఇంటర్వ్యూ మార్క్స్ అని ఇచ్చారనమాట నాకు ఆర్టీఐ ద్వారా. అది ఉంది ఇంకా నా దగ్గర, చూపిస్తాను మీకు. సో అందులో ఆయన వేసిన మార్క్స్ 275కి ఇద్దరికి 149 వేశాడు. మిగతా అందరికీ ఎవరికైతే ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేశాడో 138, 125, 119, ఒకనికైతే 90 మార్క్స్ కూడా వేశాడు. అంటే ఏంటి? అతను సాటిస్ఫై అయితే మ్యాక్సిమం ఎన్ని మార్కులు వేస్తున్నాడు? 149 మార్క్స్ వేస్తున్నాడు. అంటే కొందరు ఉంటారు, మనం బాగా నచ్చామనుకోండి 100 రూపీస్ ఇస్తారు. కొందరు ఉంటారు, వాళ్ళకి బాగా నచ్చామనుకోండి 1000 రూపీస్ ఇస్తారు. ఇద్దరికి నచ్చాం, కానీ ఒకరి మనస్తత్వం 100 రూపీస్ ఇవ్వడం, ఇంకొకరి మనస్తత్వం 1000 రూపీస్ ఇవ్వడం. ఇద్దరికి నచ్చాం, కానీ ఇతనికేమో 1000 వచ్చింది, ఇతనికేమో 100 వచ్చింది. డిఫరెన్స్ ఎంత? 900 మార్క్స్. ఇతను సాటిస్ఫైడ్ కాబట్టి 100 ఇచ్చాడు, ఇతను సాటిస్ఫైడ్ కాబట్టి 1000 ఇచ్చాడు. అలా ఇంటర్వ్యూలో వేసేటటువంటి మార్క్స్ వల్ల నాకు 6 మార్క్స్ ర్యాంక్ మిస్. నా బ్యాడ్ లక్. ఎందుకు? ఆయన న్యాయం చేశాడు. ఆయన ఎన్ని మ్యాక్సిమం మార్కులు వేయగలడో అని మ్యాక్సిమం మార్కులు వేసేసాడు. ఆయన న్యాయం చేసుకున్నాడు. కానీ పక్కన ఉన్నటువంటి క్లింషుంగ్లా మేడం బోర్డు, వేరే బోర్డ్స్ వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయితే 210 మార్కులు వేశారు, 190 మార్క్స్ వేశారు. సో లక్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నట్టా లేనట్టా మలేష్? ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయ్యే వాళ్ళ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుందా సార్? కాదు, ప్రిలిమ్స్లో ఫెయిల్ అయ్యే వాళ్ళ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్రిలిమ్స్లో ఫెయిల్ అయ్యే వాళ్ళ పర్సంటేజ్. ఇంటర్వ్యూ అంటే దాదాపు అయిపోయినట్టు కదమ్మా గౌతమి. సార్ లో సార్, చెప్పండి. ఇది మనం సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్స్ లో నేను వచ్చేసరికి ఎస్టీ కేటగిరీ సార్. మనకి ఎంత వస్తే ఫస్ట్ ఐఏఎస్ ర్యాంక్ కొట్టగలం సార్? ఐఏఎస్ ఈసారి మాత్రం 850 మార్క్స్ వస్తే వాళ్ళ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వచ్చిందండి. 850 మార్క్స్. అది మారుతూ ఉంటుంది, ఆ ఇయర్ ఉన్నటువంటి కట్ ఆఫ్ ప్రకారంగా మారుతూ ఉంటుంది. కానీ ఎస్టీ అయితే 900 వస్తే మాత్రం సేఫ్ సైడ్. అదే జనరల్ అయితే 1000 ఎబో రావాలి. ఇంకో ప్రశ్న అడుగుతున్నారు, సార్ క్యాన్ వి మేనేజ్ స్టడీయింగ్ లా ప్యారలల్ టు యూపీఎస్సీ? 100% యూ క్యాన్ డూ లా అండ్ యూ క్యాన్ ప్రిపేర్ ఫర్ యూపీఎస్సీ. దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఐడియా నిహారిక. ప్యారలల్గా ఎల్ఎల్బి చేయండి అందరూ, యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో మీకు ఏమీ లాస్ ఉండదు. ఎల్ఎల్బి అయిపోతుంది, లాయర్ కావచ్చు, యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ కూడా చేయొచ్చు. Sir, I know this is not relevant to the session, but I take it as an opportunity to ask this question. What's your honest opinion about reservation system in India? Reservation is inevitable. ఉండాలి, రిజర్వేషన్ ఉండాలని నమ్ముతాను.
సార్ రిమూవల్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ విల్ రిమూవ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ఇండియా. 100% క్యాస్ట్ సిస్టమ్ని తీసేస్తే డిస్క్రిమినేషన్ తీసేయచ్చు. అవును, కానీ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ తీయలేం కదా. అణువులో ఉంది, రక్త బొట్టులో ఉంది, మనిషిలో ఉంది, శ్వాసలో ఉంది, ఆక్సిజన్లో ఉంది. అలా అయిపోయింది, ఉందంటే అలా అయిపోయింది, సమాజం అలా అయింది. కరెంట్, బట్ నాట్ ఇన్ ద కరెంట్ జనరేషన్. అంటే కరెంట్ జనరేషన్లో లేదని అనలేము, తగ్గింది అని అనొచ్చు. అర్థమైంది సాయి చరణ్? లేదు అనలేము, తగ్గింది. హౌ టు ప్రిపేర్ ఆంథ్రపాలజీ? ఎస్ భూమిక 100% కంప్లీట్ ఆంథ్రపాలజీ మెగ్రా హిల్స్ బుక్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేయండి. అలా అలా మెల్లిమెల్లిగా స్టార్ట్ చేయండి భూమిక. కంప్లీట్ ఆంథ్రపాలజీ బై మెగ్రా హిల్స్ పబ్లికేషన్స్. సార్ ఆంథ్రోపాలజీకి టాటా మెగ్రాహిల్ బుక్ సరిపోతుందా సార్? సరిపోతుందండి, ఇంకే బుక్స్ అవసరం లేదు సార్? అవసరం లేదు. అది హోలిస్టిక్ బుక్, అది కాంప్రిహెన్సివ్ బుక్. సిలబస్ మీరు కావాల్సి ఏం చేయండి అంటే యూపీఎస్సీ సిలబస్ తీసుకొని ఆ బుక్ పక్కన పెట్టుకొని కంపేర్ చేయండి, సిలబస్ మొత్తం కవర్ అయింది. ఓకే సార్. బట్ ఎల్డర్స్ ఇంపోజ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఆన్ కరెంట్ జనరేషన్ బై షోయింగ్ సమ్ ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. 100% వర్షన్. అందుకే కదా నేను చెప్పేది, క్యాస్ట్ సిస్టమ్ లేదనలేము, కొంచెం తగ్గిందని చెప్పొచ్చు. సార్ ఫర్ బీసీఏ కేటగిరీ హౌ మెనీ మార్క్స్ వీ వాంట్ టు స్కోర్ అండ్ హౌ ఆర్? శ్రావణి, బీసీఏ, బీసీబీ, బీసీసీ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఉంటుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఓబీసీ మాత్రమే ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, జనరల్ అంతే, 4 కేటగిరీలే ఉంటాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో. బీసీఏ, బీసీబీ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉంటుంది, ఏపీపీఎస్సీలో ఉంటుంది, కానీ యూపీఎస్సీలో ఉండదు. యూపీఎస్సీలో అందరూ ఓబీసీఏ. సార్ ఒక పర్సన్కి ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు తను ఐపీఎస్కి సెలెక్ట్ అయ్యాడు, బట్ మెడికల్ టెస్ట్లో డిస్క్వాలిఫై అయ్యాడు, అప్పుడు ఆ పర్సన్ ఏం చేయాలి సార్? ఆయనకి ఐఆర్ఎస్ వస్తుంది అప్పుడు. అతనికి ఐపీఎస్ రాదండి అప్పుడు. యూనిఫామ్డ్ పోస్టులు రావు, ఐపీఎస్ రాదు, ఐఆర్ఎస్ కస్టమ్స్ రాదు, కానీ ఐఆర్ఎస్ ఐటీ వస్తుంది, ఇండియన్ ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్ సర్వీస్ వస్తుంది, ఐఏఎస్ రావచ్చు. అలా ఆ ఎస్ఏ రైటింగ్ ఎప్పుడు రాయడం స్టార్ట్ చేయాలి? మీ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి మీరు ఎస్ఏ రైటింగ్ రాయడమే కాదు, మీరు చూపెట్టాలి. మీ టీచర్కి, మీ మెంటర్కి, మీ ఫ్యాకల్టీకి చూపెట్టి కరెక్షన్ చేయించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. రాయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో కరెక్షన్ చేయించుకోవడం అంత ఇంపార్టెంట్. హౌ విల్ బి ద లైఫ్ ఆఫ్ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్? సార్ ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్, మీరు ఇండియానే రిప్రజెంట్ చేస్తారు, మీరు ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. యూ విల్ బి ద ఏజెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండియా అంటే మీరు, మీరు అంటే ఇండియా, ఫారెన్ మొత్తం ఇండియాకి మీరు ఏజెంట్, ఇండియాకి మీరు రిప్రజెంటేటివ్. యూ విల్ బి వర్కింగ్ ఇన్ ఎంబసీ, యూ విల్ గెట్ హ్యూజ్ ప్రివిలేజెస్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎన్సీఆర్టీ అయిపోయినాకనమ్మా ఫస్ట్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ ఎన్సీఆర్టీ. ఎన్సీఆర్టీ చదువుకున్న తర్వాత గ్రిప్ వస్తుంది కొంచెం. సార్ ఎన్సీఆర్టీ 6 నుంచి 12th? ముందు చెప్పాను కదా, పాలిటీ వచ్చేసేమో 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, జియోగ్రఫీ వచ్చేసేమో 11th, 10th, 11th, 12th, ఎకానమీ వచ్చేసేమో 10th, 11th, 12th, పాలిటీ వచ్చేసేమో 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. ఇవి చాలు ఎన్సీఆర్టీస్కి. లక్ష్మీశ్రీ, మధులత, ప్రసన్న, ఆశా దాసరి అంటే బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఉంటే స్టార్ట్ చేయొచ్చు సార్. ఓకే, సీనియర్ అన్న అని కంప్లీట్ చేశాక చేస్తే బాగా రాయొచ్చు అన్న. లోను మీరు రాంగ్ ఐడియా. అలా ఎప్పుడు మనం మొదటి నుంచే ప్రాక్టీస్ చేయాలమ్మా. బాగా గుర్తుంచుకోండి, ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది మొదటి నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి. మీరే చెప్పండి, నేను ఎందుకు చెప్పడం? ఇప్పుడు మీరు ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళాలి అని అంటే మీ యొక్క ప్రయత్నం మొదటి రోజు నుంచి ఉండాలా, లేకపోతే మధ్యలో నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా? అంటే బేసిక్ ఐడియా ఉండాలమ్మా, అది మాత్రం నిజమే. సీనియర్ అన్న చెప్పింది కరెక్టే, బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. కొంచెం ఎన్సీఆర్టీస్ తర్వాత ఫామ్ అవుతుంది. ఎన్సీఆర్టీ చదివేస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది ప్రాపర్గా, 100% ప్రాపర్ ఐడియా వస్తుంది మీకు. ఉంటుందమ్మా శ్రావణి. బీసీ, నువ్వు ఓబీసీ వస్తావు, నీకు రిజర్వేషన్ కూడా ఉంటుంది శ్రావణి. ఓబీసీ కట్ ఆఫ్ తక్కువ ఉంటుంది, మీరు ఎలిజిబులే. సార్ హౌ టు ప్రిపేర్ ఇండియన్ ఎకానమీ బుక్? ఇండియన్ ఎకానమీ, వాట్ ఆర్ ద రిఫరెన్స్ బుక్స్? యూ కెన్ గో విత్ రమేష్ సింగ్ బుక్ ఆఫ్ మెగ్రా హిల్స్, ఇండియన్ ఎకానమీ. పాలిటీ 11th ఎన్సీఆర్టీ, లక్ష్మీకాంత్ పాలిటీ ఇనఫ్. ఎస్ 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 భూమిక. 10th వరకు ఎన్సీఆర్టీ చాలు, తర్వాత లక్ష్మీకాంత్ బుక్ చాలు. ఎస్ రావని. ఓబీసీ వాళ్ళు, ఎస్సీ, ఎస్టీ వాళ్ళు కట్ ఆఫ్ తక్కువ ఉంటుందండి యూబీఎస్సీలో. మీకు కొంచెం మంచి ప్రిపేర్ అవుతే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఎస్టీకి అయితే ఇంకా కట్ ఆఫ్ తక్కువ ఉంటుంది. సార్ ఐమ్ వెరీ వీక్ ఇన్ ఎకానమీ అండ్ పాలిటీ సబ్జెక్ట్స్, హౌ టు రిలేట్ దెమ్ విత్ న్యూస్ పేపర్? ఎస్, ఫస్ట్ యూ కంప్లీట్ యువర్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్, దెన్ యూ స్టార్ట్ విత్ యువర్ న్యూస్ పేపర్. ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అంతా చదవాలా సార్? అంత వద్దమ్మా. కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రిలవెంట్ ఇది మాత్రం చదవాలి, అంత చదవలేం మనం ఎప్పుడైనా కూడా. అందుకే కోచింగ్ అనేది అవసరం, మెంటోర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదని చెప్తారు అక్కడ. కానీ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్కి పుస్తకం చెప్పు అంటే ఐ కెన్ టెల్ ఏ బుక్,
which is Nitin Singhania book is very good for art and culture. You can go with Nitin Singhania book. సో అందరికీ మన టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి. మీకు ఫ్రీ, నేను లింక్ కూడా పోస్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు. డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి, ఫ్రీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫ్రీ కరెంట్ అఫైర్స్ మీకు యూజ్ అవుతుంది బాగా. ఇప్పుడు ఈ రోజు జరిగినటువంటి న్యూస్ పేపర్ మీద ఆ ఫ్రీ కంటెంట్ అంతా మీకు అంటే సమరైజ్ చేసి మీకు రోజు ఇస్తాము, రోజు నైట్ 9:30కి. సో దట్ విల్ బి మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ. దట్ లింక్ ఐఎమ్ పోస్టింగ్ యూ నౌ. ఇది ఫ్రీ కరెంట్ అఫైర్ అమ్మా, రోజు బాగా. సంజీవ్ వర్మ ఫర్ ఎకానమీ ఆర్ రమేష్ సింగ్, వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 books? సంజీవ్ వర్మ ఏమో కొంచెం కాంప్లెక్స్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది, రమేష్ సింగ్ ఏమో సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది. అది మెయిన్ డిఫరెన్స్. బెస్ట్ బుక్ ఫర్ ఎథిక్స్, సుబ్బారావు వన్ బుక్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ గుడ్. సుబ్బారావు, చార్మిశ్రీ. సార్ నేను ఇప్పుడు బీటెక్ 3rd year చదువుతున్నాను, మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ గేట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, విచ్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ అవర్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆల్సో. నేను యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవ్వడం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను. 3rd year నుంచి నేను ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు 3rd year నుంచి కనుక మీరు ప్రిపరేషన్ చేస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ గేట్లో ఉండి వాళ్ళు ఎంటెక్ చేస్తున్న తరుణంలో మీరు ఒక ఐఏఎస్ ట్రైనింగ్లో ఉండొచ్చు ప్రాపర్గా కష్టపడితే. వాళ్ళు ఇంకా చదువుతూనే ఉంటారు ఎంటెక్లో, మీరు లబాసనాలో ట్రైనింగ్లో ఉంటారు, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఆ ఎథిక్స్ లెక్సికన్ కూడా మంచి బుక్కే, దాసరి వెంకటేశ్వర్లు, కానీ చాలా ఎలాబొరేట్గా ఉంటుంది అందులో. అది కూడా మంచిదే. ఎథిక్స్ లెక్సికన్ ఇస్ ఆల్సో గుడ్ బుక్. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? సో మీరు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే, మీరు ప్రిపేర్ అవుతే 100%గా నేను పర్సనల్గా హెల్ప్ చేస్తాను. యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఎ లాట్. How I can prepare without coaching, Bhumika? I asked a lot people about this. Many opinions are there. Yes, 100%. Without coaching, you can prepare. 100% you can prepare. ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. కాకపోతే టైం పడుతుంది, అంతే డిఫరెన్స్. టైం పడుతుంది, చెప్పే వాళ్ళు ఉండరు కదా మనకి, అది పెద్ద ప్రాబ్లం అనమాట. లేకపోతే కోచింగ్ లేకుండా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, 100% ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. బట్ ఇట్ టేక్స్ టైం. వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ మోడర్న్ డేటింగ్ అండ్ హుకప్ కల్చర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ మ్యారేజ్ సిస్టమ్? 100% marriage system is getting impacted. No, Varshini, 100% is getting impacted. It's because of globalization, it's because of modernization, it is because of westernization. For ancient and medieval history, is Tamil Nadu NCERT books are enough. Yes, Kavya, 100% Kavya. విష్ణు ఐఏఎస్ కింద మ్యాగజైన్ రిలీజ్ అవుతుందా సార్, కరెంట్ అఫైర్స్ పర్ మంత్? అవునండి, ఎవ్రీ మంత్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను టెలిగ్రామ్ లింక్ పెట్టాను, అందులో మీరు ఫైల్స్కి వెళ్తే ఆ ఫైల్స్లో కనుక మీరు ఎవ్రీ మంత్ 3వ తారీఖు కనుక మీరు సెర్చ్ చేస్తే కరెంట్ అఫైర్స్ మంత్లీ మ్యాగజైన్ ఫ్రీ పీడిఎఫ్ అవైలబుల్గా ఉంది. నేను ఆ లింక్ పెడతాను ఇప్పుడు మీకు. ఓకే సార్. సార్ మాకేందంటే గుంటూరు, నేను స్టడీ హాల్లో ఉంటాను సార్, ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. కానీ మనకేందంటే అవైలబుల్ గుంటూరు మార్కెట్ వచ్చేసరికి అమిగోస్ ఒకటి రిలీజ్ అవుతుంది, అది బాగానే ఉంటుంది సార్ కరెంట్ అఫైర్స్ కి? బాగానే ఉంటుందండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఓకే, గ్లాడ్, సేమ్ ఇయర్, ఎవ్రీవన్ వెరీ హ్యాపీ. సో బీ హ్యాపీ, do hard work, study hard, compulsory. If you are consistent in any field, you will get the success ki okate oka mantram, consistency. So thank you all.